Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez. And this is Ricardo Velez. Somos pastores asistentes del Centro Familiar de Adoración y estamos muy contentos de entrar una vez más a tu hogar o a dónde estás, no sé, la tienda. Quizá madrugaste, tenías que ir a buscar cosas, como me ha pasado a mí a veces, que cojo y como nosotros decimos, cogemos la huyilanga tempranito en la mañana. Y como este es un fin de semana largo aquí en estas áreas donde nosotros vivimos, pues me imagino que muchos estarán quizá cogiéndose un viajecito o estarán haciendo algunas cositas. And the beauty of it is that anywhere where you're at, you can be connected with us, and we are always happy that you are connected with us. Morning Talk is here to bless you. I don't know, Keila today looks like she's a little cold today for some reason. I'm in a t-shirt and she's in a sweater, but we're all happy, always happy to be connected with you, to share, to talk, to give you our insights and talk about our experiences and as always shed some light in your life. So it's always a privilege and a pleasure. Do not forget that we are in Instagram, so we're in Morning Talk with Keila and Ricardo. Make sure you follow us there. We post things, videos, little clips, pictures, who knows, a little bit of everything. And also, don't forget to share. Sharing is caring. All right, we have our YouTube channel, Keila and Ricardo channel. Make sure you take that link and share it with everyone that you know that needs this type of information that's going to help them in their lives. Y pues, mientras están haciendo ese asuntito de compartir, pues queremos recordarle que si usted no pasó por la página la semana pasada o no vio el programa la semana pasada, el tema que estábamos hablando, pues puedes pasar por la página y así ver los temas y ser beneficiado. Y si viéndolo se acuerda de alguien, mándeselo, porque sabe que cada vez que pasan esas cosas, eso es el mismo Dios que está poniendo en su corazón el ponerle, el darle también ese mensaje. Ahora, muchas veces, pues es para nosotros y entonces lo queremos cambiar y no queremos oír, pero espero que se quede. Nadie lo estará viendo, ¿ok? Usted quédese, escuche para que pueda ser beneficiado, porque de verdad nuestro deseo siempre y en nuestras oraciones cada semana cuando presentamos a Dios qué es lo que vamos a hablar, es nuestro deseo que lo que hablemos sea de una manera intencional en el aspecto de que haya un impacto en su vida y usted pueda recibir eso de una manera que pueda cambiar algo en usted, transformar su vida a través de lo que reciba. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos cada uno de nosotros creo que es para compartir y para ayudarnos los unos a los otros. Right, and we're never ashamed of sharing the information that we have, our experiences, our do's and don'ts, it's something that it's God put in our hearts, and we for sure want to just help you, let you help you understand that certain things are not as dramatic as it could be, and there's always a solution to every situation, and that's why we're here in Morning Talk, just not only drink coffee with you, and my wife apparently is a water day for her. She jumped the gun and drank the juice, but we're here to also, again, laugh when we have to laugh and cry when we have to cry, and just give you this information. And Keila, today I think we have another beautiful topic to share. Tenemos un tópico muy especial porque yo creo que esto es algo que cada uno de nosotros debemos de hacer, o muchos lo hacemos. A mí me gusta hacerlo personalmente y trato de pues tomar un tiempo para hacer esto. Pero lo vamos a decir ya mismo. El tema de hoy es mirando hacia adentro. Mirando hacia adentro. Looking inside, right?
Yo no sé cuántos a ustedes le encanta pararse en una ventana y mirar hacia afuera, ¿verdad? Y observar todo lo que está pasando. Si vives en un segundo piso, pues me imagino, y si vives más alto todavía, Yeah. ¿verdad? Mirar por una ventana y tratar de observar todo lo que está a nuestro alrededor es algo que siempre como que nos viene deseos hacer, porque como que puedes relajarnos o podemos meditar, podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Y si tenemos esa bendición de tener ese balconcito ahí en ese edificio y poder tomarse su cafecito como ahorita, ¿verdad? En la mañana, pues mucho mejor. Yeah, and I think as you're telling that, I go back to my childhood. You know, we've always lived like in third floors. You know, and my mom always used to be, looking out the window. There was two purposes. One, to see what we were doing. Three boys. We were always up to trouble somewhere down the line or doing something that was not appropriate or dangerous. Because again, boys at the end, we do a lot of crazier things, right? The second thing, she would use that window, it would be to absorb, to check out the area, right? But pray. And it's something that she used to always do. So it's just when you look at outside the window, you're looking at what's going on. Mm-hmm. And back in the day, I'm talking back in the day, 80s, 90s, there was always a mother looking out the window. There was always a mother looking out the window, checking out not only where their children were, but who's their everybody else's children. Whatever I would do down the block, by the time I got home, my mother already knew that I did it. And there was no cell phone going live, but posted on social media. And it's looking out the window, it has it's beautiful. It has its purpose, but it's not the only thing we should be doing. Right? So, ¿verdad? Pues mirar hacia afuera es algo que tenemos de costumbre. Ahora, ¿cuántos se han parado a mirar a través de una ventana y se quedan ahí mirando hacia adentro? Es un poquito, ¿verdad? Como raro. Porque imagínate que alguien pase por aquí, por mi casa, ¿verdad? Y se pare en la ventana a tratar de mirar adentro. That, my friends, would be called a creep. Ahora, y en las tiendas uno a veces se para en la ventana y mira un ratito, pero no te quedas tampoco parado ahí mirando en esa ventana hacia adentro. Rápido que ves algo que te gusta, pues puedes entrar. Right. Y eso como que te da un poquito de ayuda a ver qué puedes mirar allá adentro. Yeah, she's talking about window shopping. You go window shopping, right? And you look from the outside in, right? That's not creepy. It's normal. But what they put in the window is to attract you, and then you make the decision whether or not to go in and see what's inside. Man, that's good. Mm-hmm. Go inside and see what you want to buy. And the reason why you go inside is because you want to change something of you. You're going to clothes. Claro, sí. If you're going to buy clothes, you want to look different. If you want to buy a piece of furniture, you want something to change, right? Mm-hmm. That's pretty good stuff. Yeah, this is going good. Ahora, así hacemos mucho en nuestra vida de familia. A veces estamos mirando hacia afuera, mirando o observando, viendo lo que le falta a lo que le falta al otro, lo que te hace bien, lo que no hace bien, lo que no funciona, en busca de que la familia cambie, de que nuestro entorno cambie y no nos autoevaluamos. Y esto, pues, para ver de qué manera podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Nos gusta mirar más para afuera, pero no nos atrevemos a mirar para adentro. Yeah, and that's always the challenge, It's like, yeah, so if we're taking it to a different terminology, there's folks that just love to be looking, outside. Look outside. And usually when you look outside, you see things, you see a lot of things. I have video surveillance in my house, and I like to look at the screen and I see what's happening. I see who's walking up the street, who's going down the street, who's parked in front of the house, but
you know, that's okay. But when you have to then go outside, you know, or do something, or you know that's you know you have to be willing to look inside, right? Ujú, Look inside, and figure out, okay, what's up, what's going on, right? ujú. So, entonces, cuando miramos para afuera y miramos a los demás y no nos autoevaluamos, entonces no estamos trayendo una solución. Mm-hmm. Porque mirando los demás y lo que hacen, con todo y eso, lo que estás mirando es lo de afuera. Right. Entonces, mirando hacia adentro, puedes resolver desde adentro lo que sale hacia afuera. Entonces, el proceso de mirar hacia adentro es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que ayuda en el proceso de transformación. Y esto es algo que hablamos la semana pasada. Right. Lo que son los cambios, la transformación. Los cambios, pues, son cosas que vienen de afuera. Y lo que hay afuera nos hace cambiar a nosotros y adaptarnos a eso que está pasando. Pero cuando hay transformación es más desde adentro, ¿verdad? Yeah. And you know, the thing is, you know, self-evaluation is one of those big key things in our lives, right? We have to self-evaluate. So, you know, today here in Motor Talk, we just want to shed some light on this. It's very important. You know, so a question comes up to my mind, right? So how do we transform into that person that we want to be? Ujú. Right? That's a good question. How do we transform ourselves into the person that we want to be? You know, what do we do? Well, here at Morning Talk, we're going to shed some light. We want you to follow us and share. Remember, share this because I think it's very important in the times that we're living. We have to be, you know, give an evaluation of our lives. Ujú. You know, and during this few minutes that we have with you guys, let's see what happens. Now, remember, while you are in that transformation process, all right, one of the things that is going to knock on your window like a creep is fear. Hey, fear. Hey, I'm fear. I want to get into your house. Fear. No. That's a creep. You gotta leave those creeps. You gotta leave outside. Fear is going to try to get into and try to interrupt the process of transformation that you are in, right? Ujú. But you have to remember, do not let fear stop you. If you are already in that process of transformation, fear is going to knock on your window, but you're going to say, no, you're not welcome. I want to finish the process of transformation. Now, remember that true love, which is God, takes away the fear. So if you have God on your side, remember that He is true love and He's going to handle the fear. But of course, we have to make sure that we maintain that window closed. Trust in Him in that process, right? So trust in the Lord, so that and in which He will help you in that process. Let Him help you. All right, let Him help you. Now, let's talk and you know and get more into details. Right? There's little steps here that we have. So the first one, you recognize that the direction you are going is not the right one. Okay, so what the first thing that we have to do is recognize what direction are we going? Is that direction? Is that the path, the direction that we should be going on? We have to recognize. Okay, what are we doing? Where are we going? What is this? Is this something that is the right one? I mean, you'll know because you'll notice that it is not bringing peace in your family or in your life. So you'll notice. So the answer to that question is, okay, if there's not bringing peace in my life and my family's not in peace, then that's not the direction I should be on. I should get off the next exit and go into the right exit and the right path. The outcomes are not what you have expected.
that's something that you have to be aware of. You know, you're driving and you're driving and again, I'm going back to my childhood. You started this. We would drive. My stepfather always we used to travel to Pennsylvania all the time, and he was driving and driving, and all of a sudden we're somewhere where we've never ever been, and it's like, you know, my mom would be like, yeah, you know, are we in the right path? Are we going the right direction? Don't know, sir. It's like, well, what? No, we're supposed to know if we're doing what path, what direction we're supposed to be going. You know, and you know, those days were fun because my stepfather, there was no GPS back then, so you know, you would use a map, and you know, yeah, I missed the exit, and it happens, right? So it's not something. The direction that we're in is not what we expected. And the reason is that you know, we're looking outside. We're inside, but looking outside instead of looking inside. So like that, we could enjoy what's happening outside, right? So we're gonna give you a few little things here, all right? Little tips and little things to just kind of, you know, reevaluate yourself. So your attitude, number one, attitude. Okay, what's up with the attitude? Is it aggressive? Your speech, negative. Is it negative? Does it discourage? You know, I mean, I'm a big culprit of this. This is how I used to be, right? Yeah. Your actions, you know, Speak more than words. they do. Say. They do. You know, Yeah. your actions, your mentality, self-esteem, value. I mean, these are things that you have to, you know, in the direction that you're in the transformation the stage process that you're in. These are things that you have to, you know, should be viewing and seeing and reacting to it. Mm-hmm. You know, and last but not least, your spiritual life, your spirituality. You know, what kind of relationship do you have? You know, are you doing enough? You know, to have that strong relationship that if we have it with God, He's going to guide us through the righteous path. Mm-hmm. Yeah. Right? So it's like you know, sometimes it's like a no-brainer. You know, if we have a great relationship with God, He directs us to the righteous path. Therefore, we should be in the right direction, right? Yeah. But we are human, and we do tend to, you know, set off to the side. Y fíjate qué tremendo que cuando mencionas todas estas cosas, muchas de estas cosas, como la actitud, las acciones, ¿verdad? La manera de hablar, estas cosas son cosas que se ven de afuera, que es lo que, como estabas diciendo, estábamos mirando de adentro, de la ventana hacia afuera. Uh-huh. Pero para ajustar esas cosas, tenemos que mirar hacia adentro. Yeah. Entonces, muchas veces nosotros estamos mirando a otras personas y queremos cambiarlos por lo que estamos viendo afuera, pero es algo que se tiene que trabajar adentro. Entonces, nosotros de la misma manera, si nosotros cambiamos, porque me acordé años atrás cuando estábamos teniendo una dificultad en nuestro matrimonio, yo siempre estaba orando y mirando lo que estaba mirando afuera y orando para que Dios cambiara, Dios cambiara, Dios cambiara. Yeah. Y, ay, Dios mío. Y era nada más, esa era la oración. Entonces, vino el Señor y me habló de que no es cuestión de que esté yo tratando de que Él cambie. Es que tenía que mirarme yo primero, cambiar mi actitud para que entonces la actitud de Él cambiara. Y entonces eso fue lo que empecé a trabajar, porque muchas veces estamos mirando de adentro para afuera, pero no estamos mirando de afuera para adentro. Entonces tuve que hacer eso, tuve que pararme y decir, ok, no más mirar de mi ventana para afuera, tengo que entonces yo mirar para adentro y ver qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que yo puedo transformar, que pueda hacer que la vida completa mía cambie para que entonces lo que está a mi alrededor, que sea mi familia, mi esposo, lo que esté, ¿verdad?, incomodando, sea también cambiado o nosotros miremos de una manera diferente. Yeah, and the beauty of that is, like, you know, it's funny. Mm-hmm. I kind of smiled a little bit because I was thinking of that time of our lives, that process that we were going through, you know,
couple years back, more than a couple years, but Sí, you know, years back. Como 10 o 11 Yeah, años casi. you know, and I do remember that. I remember that she changed, right? And then that caused a chain reaction. Yeah. Because the second you did those changes, there was a chain reaction in which I recognized I'm not getting pestered. I'm not being tortured. I'm not being, the attitude is, and her attitude was, it was reasonable. It made sense. I was not doing well. I was not being well. I was not acting well. My attitude was bad. I was in the wrong direction. Yeah. Right? So it was normal, but it wasn't working. That path, that direction that she was going in that path, it wasn't working. So she took the next exit, left me in my direction, and then I realized, where am I going? And I pulled the stepfather thing. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? And because and that helped us, right, in our matrimony, take for us to recognize. Because the thing is, there's no way that if you wouldn't have changed, I would not change, and it had to be separate. It's individual. Because the second you did your change, I had to then. I now finding myself in the direction by myself. I'm talking about in the matrimony, we should be both similar into the right direction, right? Of course. Porque entonces si estamos like going in the different directions, right, it's not gonna work. Y ahí es donde empiezan los problemas. Yeah. Peores si es que había ya un problema. And obviously we all have different passions. My wife has different passions, and we support each other and whatnot, and that aspect. So in that direction, finding myself that things are not, and now I started to look inside, and that's what happened, and that's what happened to us, and and that's what made the change. That we're at 27 years, going on 28, married, right? Did I mess it up? No, está bueno. Ahora estoy pensando, son como unos 13 años ya de eso, y gloria al Señor. Pero mire, es que cuando vienen cosas en nuestra familia, y como estaba diciendo mi esposo al principio, nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que cambiar, that the direction that we're going is not the right direction, y estamos nada más mirando a los demás, eso no va a funcionar. Se lo digo por experiencia, no va a funcionar, because tú podrás orar y orar y orar y orar. I was praying a lot, let me tell you, a lot. And I was always saying, oh, God, change him. Oh, God, change him. Y no me estaba mirando yo. Y no que yo, como él dice, no que yo estaba haciendo cosas mal, pero mi actitud ante la situación no estaba ayudando a arreglar la situación. Entonces tuve que mirar yo adentro de mí qué cosas yo podía hacer para entonces cambiar todo. Entonces, cuando miramos hacia adentro, ahí es que comienza ese proceso de evaluación, autoevaluación, porque tú te das cuenta, claro, por encimita, because of the outcomes, because of what's happening, that something is not right, that the direction we are going in is not the right one, that the way that we are doing things are not the right ones. So ahí es cuando comienza ese momento, like, okay, let me just check inside. Let me just to self-evaluate myself, because algo tiene que haber, ¿verdad? Entonces, esto lo logramos haciendo un chequeo interior de lo que somos en el momento y lo comparamos con quien nosotros queremos ser. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta, ok, wait, están faltando algunas cosas aquí, y yo creo que esto es lo que está haciendo que esta situación empeore y que la organización de la familia o la armonía no esté funcionando como quisiera, o el orden que quisiera ver no se está viendo como quiero. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos autoevaluamos, vamos buscando cuáles son las fortalezas nuestras, porque no podemos mirar nada más lo malo.
tenemos que mirar cuáles son las fortalezas, qué son las cosas buenas que yo estoy haciendo ahora mismo y cuáles son las cosas débiles que están pasando ahora mismo en mi vida que necesito ajustar. Porque sometimes las que son fortalezas son cosas que nos pueden fortalecer a las áreas débiles. Y entonces cuando nosotros utilizamos la fortaleza para fortalecer esa área débil para que salgas de ahí, entonces ahí podemos ver transformación, ¿verdad? Y es importante identificar, porque cuando nosotros identificamos lo que es fuerza y lo que es debilidad, dice que es importante identificarla porque la primera nos ayuda en nuestro conocimiento y progreso, que son las fortalezas, y la segunda nos indica los puntos de atención y de mejoría que necesitamos, ¿verdad? Entonces, al tener una idea clara de esto, piensa, estás descubriéndote a ti mismo. Estás conociéndote a ti mismo, because sometimes we don't even stop to really study ourselves. Yeah, and that's a good point, because sometimes we don't stop, and the thing is that we keep going and going, like, and then we keep going in the same system, in the same direction. You know, sometimes we do have to take a right and then take a left and then get back, because not every part of our lives is going to be the same road, same scenery. The scenery has to change, right? And sometimes our mentality stays within that scenery, because it's beautiful, it's great. We're a family that we like to drive. We like to drive a lot, so we'll go to Vermont. We'll go to New Hampshire. We'll go to whatever. It just we love nature, because we live in the city. We've been living in the city forever, and we like to go out and see trees, right? But there's all different kinds of trees, and we don't just stay in the same direction. And it's something that's very important to us, is to always change the scenery. And sometimes when we find ourselves in that situation, that what happens is we're in that direction, and the road is there and it exists, and, and then what happens is, if we don't realize, we go into a ditch and we get stuck there, right? And that's not what's supposed to happen. Like in my case, I'm a person that likes to put my mind to it. When something is given to me, I have to move. I have to go to my computer. I got to do the research. I gotta, figure this out until something happens. Okay. But sometimes, my one of my flaws that I'm still working on is that my body just says, maybe tomorrow. There's days that maybe tomorrow, maybe to the next, maybe in an hour, and an hour comes 3 hours, and an hour comes the next day comes a week later, and it's not cool, but I use that strength, right? That if you give me something, I have to do something, I go full force, and that strength, that part of that's strong in me helps the other aspect of me sometimes being lazy and don't want to move forward, and that's something that is important to recognize. You have to recognize these things. Entonces, cuando mires hacia adentro, estúdiate. De verdad, mírate las fortalezas y mírate las debilidades, porque de esa manera vas a ayudar a que haya transformación. Y claro, pidiéndole a la ayuda a Dios, siempre, ¿ok? No podemos tomar acción hoy y mañana no. Porque entonces si estamos hoy, queremos hacer un cambio, ay sí, que las cosas mejoren y ver las cosas chéveres, pues mañana, está todo bien. Mañana vuelves a lo mismo. Entonces nunca va a haber una solución. Tenemos que ser la solución a la situación. Nosotros cambiando vamos a asegurar un cambio también, una transformación en nuestra familia. Entonces, tenemos que estar continuamente mirándonos al espejo, no olvidando, como dice la palabra, me encantaba un versículo me encanta un versículo que hay en la palabra, de que habla de lo que es cuando nosotros nos miramos en el espejo y nos olvidamos después de quiénes éramos, ¿verdad? Entonces, tenemos que constantemente mirarnos en el espejo y no olvidarnos de quiénes somos, y de que
que cada día deseas mejorar. Eso cuando te levantas, yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos siempre es eso, ¿verdad? Vamos al baño, nos lavamos los dientes y qué sé yo, y ahí siempre hay un espejo. Yeah. So, entonces, mírate y ese día recuérdate y date los buenos días. Qué bien, hoy te sientes bien. Hoy vamos a seguir caminando hacia el futuro, hacia una transformación completa en tu vida diariamente, porque esto no es una cosa de hoy y ya se acabó el asunto. Tenemos que diariamente ir transformándonos. Dice la palabra que nosotros transformemos nuestra mente a través del conocimiento que tenemos de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que la transformación sea evidente, que sea visible, que sea sólida en tu vida. Cuando estás constantemente trabajando en ello, cuando diariamente estás en esa dirección para la mejoría, para la transformación de tu vida. Porque es la manera que nosotros vamos entonces a hacer que esto traiga una repercusión a lo que está a tu alrededor. Cada paso que tomamos hacia nuestra transformación es un paso más para la transformación de tu familia, ¿ok? Así que mira hacia adentro, pide a Dios sabiduría, dirección, que alumbre tu mente con su luz para ver la verdad en ti, lee su palabra, ¿ok? Cuando tu vida está en transformación, tu familia se está transformando de nuevo contigo, ¿verdad? Entonces, abraza el nuevo tú. Abraza ese nuevo tú que se va renovando cada día a través de esa palabra y de ese conocimiento que tú estás recibiendo. Y como le dije anteriormente, leer la palabra es muy importante. Yeah. Okay? It's important, embrace every time you're in that process of being transformed, and you see that something is working, right? It's working, and it's an everyday thing. This is not a once, it's an everyday thing. That process of transformation has, until it happens, you can't stop. So if you're trying to get rid of an addiction, until it happens, you can't stop working in that process of transformation. Whatever it is, attitude, you can't stop. You have to do and embrace it. As you embrace it, not only will you feel good, you look good, but others will love it. When I go through my processes and my transformation, and I embrace it and I hug it, my wife sees it, and she also gives me the affection back and says, "Hey, I love you, I love that you're doing that. I love it. You changed there," and it's again, it brings peace into the family. Y mira qué lindo lo que dice en Colosenses capítulo 3, verso 10. Y esto es para culminar. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Colossians 3:10 says, "Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him." That's a good one. Qué lindo, ¿verdad? Y esto es cuestión de conocerlo cada día a Él. Por eso le dimos el consejito de que leer la palabra es muy importante. Esto no lo podemos hacer solos. No podemos tratar de transformar nuestra vida solos, porque nosotros solos no vamos a poder llegar a ser la persona que fuimos creados para ser, ¿verdad? Así que oramos y damos gracias a Dios. No se olvide, mire hacia adentro, deje de estar mirando tanto de adentro de la ventana para afuera. Es tiempo de mirar para adentro para ser transformado. Dios, gracias por esta mañana y gracias porque nos recuerdas cada día de cómo nosotros, Señor, debemos trabajar con nuestras vidas para que seamos de beneficio a los que están alrededor nuestro y que podamos vivir más que nada nosotros mismos en paz, en amor, con esa linda luz tuya en cada día que nosotros vivimos, Padre, porque cuando tenemos la verdad y cuando estamos con la conciencia limpia, podemos vivir en tu luz, Señor, y podemos alumbrar a nuestro alrededor. En tus manos estamos, Señor. Amén.
And Y amén. just to let you know, we see you. There's people that have been posting a whole bunch of Sí. comments and whatnot. We love you. Thank you for being Thank you. definitely with us. And it's always great to hear back. So for you folks to put your comments there, you know? Así que en este día le deseamos que tenga una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning full of joy and happiness. We will see you next Saturday at the same time, at the same channel. Enjoy your rest of the day. Bye-bye now. Adiós.